Ok, nous disons bonsoir à tout le monde. Bienvenue encore une fois dans la 4e séance formation biomédicale là, encore qui est offerte par partenariat entre Haiti Health Network, Health Equity International, Université de et un partenaire qui mettaient ensemble pour faire formation ça possible. Thank you everyone again for joining us. We're happy to have you, and thank you again to the professors and translators and the organizers for this great training. And without any more talking, I'll pass the microphone to Mr. Toby, Mr. Tom, and Mr. Evenel to start. Alors, ma passe micro à professeur et traducteur puis on a commencé et n'a rappelé nous toujours songer écrire nous dans la partie chat là et puis si nous avons des questions toujours écrire dans la partie Q&A. Alors bonne participation à tous. Mr. Toby, it's all yours. Welcome. I hope everyone can see the main screen. And it's great to have you again for the Essentials of Biomedical Technology session. And in this session, we'll cover engineering concepts. Over. Evenel? Monsieur Evenel, là, ou t'es sous mute, songez de mute micro là. Et nous disons bonsoir à tout le monde. Nous comptons pour nous là avec nous aujourd'hui. Et thème nous pour aujourd'hui, c'est concept d'ingénierie dans les affaires biomédicales. So this session 4 will be very basic engineering concepts focusing on electrical and electronic. We will show some videos that will have subtitles in French that will also provide a bit more detail about certain topics related to engineering concepts. Over. Et Jean nous a annoncé tout à l'heure, donc cours ça, il parle un petit peu basique, et il parle focus sur questions électroniques et électriques. Et nous parler ouais, différents concepts et nous parlons passer pour vous et quelques vidéos et puis qui permettent nous en détail différents éléments dans le cadre de concept et ingénierie. So again, this is very basic, and of course, with any electrical topic, the most basic concept is Ohm's law. E, or the voltage, equals the current times the resistance. That's one basic. The second is Kirchhoff's voltage laws, which says the algebraic sum of voltages in a loop equals 0. So in the circuit, if we go through the circuit here from the DC source all the way through the circuit, we have a resistance R1, we have a multimeter which has a resistance, and come back to the other side of the battery, the algebraic sum of those voltage in that loop equals 0. The Kirchhoff voltage law is a little different. Algebraic sum of all currents entering and leaving a node. So you can see what a node is here, where the two wires are connected, should equal 0. Another basic concept, series resistance. So if we had, in addition to R1 in the diagram, we had R2, R3, R4, all in the same series. We could add all of those resistances up. Whereas if the resistances were in parallel, like the R1 resistance and the multimeter resistance, those are parallel resistances, then we have a different formula. So that would be R1 plus R2 equals the total 1 over R1. Over.
Et j'en ai regardé dans slide ça, et nous, c'est pratiquement un bail de base qui a un rapport avec un cycle électrique. Et nous avons dit, dans le cadre de questions électriques, c'est le principe de base qui t'a amené, formule de base qui t'a gagné. Nous avons parlé de la loi d'Ohm qui t'a une formule de base que tout le monde connaît, qui t'a dans le cadre d'un niveau de tension qui est égal à résistance multipliée par intensité. Et dans la deuxième catégorie que nous gagnons, c'est la loi de tension de Kirchhoff, qui va égal à la somme algébrique de toute tension qui a bouclé qui est égal à 0. Et dans même loi actuelle de Kirchhoff, là, dans le circuit électronique, ça, nous sommes capables de gagner des résistances et qui placées en série et qui a une possibilité pour que nous soyons capables de déterminer la résistance totale là. Et dans le cas côté nous avons gagné une résistance et des résistances qui placées en série. Donc pour que nous ayons une résistance totale là, c'est la somme de toutes les résistances qui ont une résistance totale là. Mais autre troisième catégorie, nous sommes capables de joindre des résistances qui sont placées en parallèle également en un niveau circuit. Donc si nous avons des résistances qui sont placées en parallèle dans le circuit, donc pour nous déterminer la résistance totale, donc là, nous avons l'autre formule qui est différente. Et formule ça, c'est 1 sur résistance totale, ça va être égal à 1 sur résistance 1 plus 1 sur résistance. The next slide is in front, so Toby. Et pour nous résistance plus 1 sur résistance N. Donc c'est ça, nous résistance totale dans le cadre de notre des résistances qui placées en parallèle. Okay, thank you, Evanel. So this is, you'll receive these slides. Sorry not for advancing those to see the French translation here, but this summarizes what Evanel had covered in his translation. Thank you. Et ça, M. Toby a annoncé, il dit, bon, on a excusé parce que dans la présentation le fait, donc il n'y a pas de chance pour te présenter partie traduction en français, mais pratiquement c'est ça, dans toute traduction que ça me fait là-haut, donc c'est ça, ça couvre tout ça me expliqué en termes de traduction. So the next passive component that we're talking about, a resistor, is a passive component. We also have inductors and capacitors. So inductors in series act just like resistors in series. We would just add up the inductance to determine the total inductance. The same thing with inductors in parallel. They act just like resistors in terms of the formula. So it would be 1 over L1 plus 1 over L2. Capacitors, on the other hand, are opposite. If we were to look at the capacitance, capacitors in series act like resistors in parallel. So that would be 1 over C1 plus 1 over C2, whereas capacitors in parallel act like resistors in series. Over. Et donc, l'autre catégorie, ça n'a pas parlé de lui, c'est nous avons parlé de capacitance avec inductance. Donc, nous avons dit que pratiquement fonctionner même quand nous avons des résistances qui passent soit en série ou bien en parallèle dans le circuit. Et nous avons dit que l'inductance en série, il agit en cours, nous avons des résistances qui passent en série. Et pour les inducteurs qui en parallèle, ils agissent en cours en résistance qui en parallèle. Et dans le niveau condensateur qui est en série, alors qui est différent de condensateur qui est en série, qui agit en cours, nous avons une résistance qui est en parallèle, et condensateur qui est en parallèle, nous avons agi en cours, résistance qui est en série. Over. So those are your basic passive that we just talked about. This is a good diagram to maybe have over your workbench until you memorize it completely, or use it completely. And these are Ohms and Watt's laws. And you can see like a piece of pie that they are summarized here related to power, current, resistance, and voltage. And these are all derived from each other.
in that we went through Ohm's law, but also Watt's law has to do with power. Over. Et je nous avons remarqué dans slide ça, nous gagnons un diagramme ça qui est un diagramme qui est très bien présenté. Et nous avons parlé, c'est la loi d'Ohm et la loi de Watt également. Donc, nous sommes capables de voir son combinaison de tous les deux. Et il est intéressant et pour nous-mêmes en tant que techniciens, nous avons gagné ça sur un bureau de travail, nous, et jusqu'à ce que nous avons un petit peu maîtrisé très bien. Et donc, nous avons un rapport entre puissance, ça nous avons les power, et nous avons un rapport avec courant, un rapport avec voltage, et un rapport avec résistance. Et tout ça, élément ça, ils ont dérivé de l'autre. Over. So those are called analog functions. Those are your basic laws related to current flow, passive elements, voltage, and current. Now we're talking about digital side of the electronics, logic gates, and you can see matrices here related to these different logic gates. If we look here, you see a yes, no, and, or, XOR, or NAND gate. So these are your basic logic functions. You may or may not utilize these functions so much today, in that many of the digital circuit boards are much more complex, and you may be doing just replacement of digital boards, but it's good to know what the basics are. Over. Et je nous capable de remarquer là, donc nous avons des portes logiques et nous qui nous capables de dire, c'est toujours, je te dis au départ, c'est des paramètres qui sont très importants à utiliser du point de vue électronique, et ça nous relève des portes logiques. Et nous capables, si nous allons dans l'autre slide là, nous avons des portes qui disent oui, entre parenthèses yes, des portes qui disent non, entre parenthèses no, and or, ou bien XOR, ou bien NAND. Donc, ça arrive que y a une différence entre des boards notre dit analogue ou bien en digital. Donc, ça arrive que nous capables nous capables de nécessité pour utiliser un porte logique analogue, parce que nous avons servi de digital seulement. Mais nous connaissons des bagages de base qui sont très importants pour que nous maîtrisions, pour que nous connaissions. Over. Another type of analog device could be looked at as passive, but it's actually an active device, is a diode. So a diode basically has two terminals. It differs from a transistor that has three terminals. And there's many forms of diodes. Probably the most common is a rectifier diode, which supports converting AC alternating current into direct current. There's also signal diodes, Zener diodes, which cut off the voltage when it's reached a certain point. Additional circuit components would be needed, of course, in using a Zener diode, but this could be used for simple power supplies. Photodiode is one that converts light into current. Probably another very common one that you've heard of before is the light emitting diode, or LED. So that converts current into light. So it has the opposite characteristic of the photodiode. Over. Et je suis capable de remarquer dans la question électronique, là, nous avons d'autres concepts que nous sommes capables de dire qui sont passifs, mais qui sont pratiquement très utilisés. Et nous avons parlé de diodes et qui ont différents types de diodes. Donc, nous, comparativement à un condensateur qui gagne 3 et un terminal, donc nous avons un diode qui gagne 2. Donc, parmi ça, qui est beaucoup plus utilisé, nous sommes capables de parler de Santa Maria régresseur. Donc, utilisé pour convertir un courant alternatif à courant direct.
Donc, deuxième catégorie, c'est et nous gagnons signal. Donc, signal, c'est lorsque nous utilisons c'est lorsque les utilisé de façon correcte qui permet de courant circuler dans une direction quelconque. Et troisième catégorie, nous avons parlé, c'est zénaire qui permet à courant pour capable circuler pendant la polariser directement, direct, et lorsque tension zénaire les atteint en polarisation inversée. Donc, nous avons ça en photodiode. Photodiode là, c'est là qui convertit en lumière en courant. Et dernière catégorie, nous parlons de diode électroluminescente, qui c'est ça LIDA. Donc, c'est là qui convertit courant en lumière. Over. So another component, many of these components which I'm describing are things that be more likely for you to work on in terms of the maintenance, particularly the repair aspect. These passive components many times are part of power supplies and other accessible components that allow repair. The more complex computer circuits, on the other hand, typically may require, again, as I said, board replacement. Over. Et l'autre paramètre que nous avons considéré, donc c'est question de transformateur. Donc nous disons généralement bon que nous avons considéré comme des paramètres qui en passif, mais qui lié, qui rapport avec un type de maintenance et éventuellement réparation. Donc nous disons donc transformateur pratiquement c'est un appareil qui transfère énergie à un circuit de côté primaire à l'autre côté que nous avons au côté secondaire. Et par induction électromagnétique sans changement de fréquence ou bien d'avadir de puissance également. Donc, tension est sortie directement, tension de sortie directement proportionnelle à nombre de taux d'enroulement primaire que nous avons NP et d'enroulement secondaire que nous avons NS. Over. So the next device is an active device, a transformer. So again, a transformer is commonly part of a power supply to change the voltage level or the current level in the system. Some transformers are step up the voltage. They increase the voltage from the input coming out of the wall to a much higher voltage. And an obvious example of this would be X-ray equipment. If you want to increase the current, you may drop that voltage to a lower level. But it's a device that transfers energy from one circuit called the primary, so that would be the input, to the secondary or the output by using electromagnetic induction rather than a conductive path. So there is no wire that connects one side to the other. This is all electromagnetic induction. And the voltages, as you can see in this equation on each side of the transformer, are directly related to the number of turns on the transformer on the primary, which is the input, and the secondary, which is the output. And I also might mention another use of transformers is for isolation. For patient isolation, an isolation transformer may be used so that if there was a fault in the device, because of the isolation, no direct pathway, that would protect the patient from an electrical safety problem. Over. Et ça nous sommes expliqué tout à l'heure, donc nous disons l'autre instrument qui pratiquement nous avons considéré comme très actif, donc nous avons parlé de transformateur, et dans le transformateur, nous avons remarqué que pas gagné pratiquement des fils qui relient et nous catégorisé dans le sens côté nous avons parlé, nous avons des transformateurs qui va utiliser comme des transformateurs step-up. Donc, ça veut dire côté que vous êtes capable de régulariser. Donc, si vous avez besoin de courant qui est beaucoup plus élevé, donc vous êtes capable d'ajuster. Déjà, nous avons expliqué tout à l'heure, donc nous dit transformateur, pratiquement, c'est un appareil qui
c'est un appareil qui transfère l'énergie à un circuit. On a parlé de côté primaire, si on a regardé le schéma bien, de gauche vers la droite, vers l'autre circuit que nous avons parlé en côté secondaire. Et je te dis avant, donc c'est que il n'y a pas des fils qui relient entre eux. Et donc, tout travail ça fait par ça, nous avons parlé une induction électromagnétique. Donc, sans changement de fréquence ou de puissance. Et l'autre, ça qui gagne encore et dans le niveau transformateur, surtout dans cet équipement, donc nous avons parlé de isolation et nous avons parlé de isolation au niveau transformateur et tout. Donc, isolation, qui ça fait, c'est que donc ça a un rapport avec sécurité patient. Par exemple, là, nous avons un équipement qui a une erreur quelconque, qui a une relation avec patient. Donc, pourvu qu'il y ait une question d'isolation avec transformateur, ça, donc ça permet au patient de pratiquement protéger. Donc, si nous regardons à droite, nous sommes capables de formule là, c'est nous capables de formule à droite, c'est EP sur ES qui est égal à NP sur NS. Over. So another device that is commonly used, again, it's an active device that basically converts electrical energy into mechanical energy, is a motor. So a motor uses this electromagnetic principle to change the electrical energy into mechanical energy. Many motors are rotary in nature, whereas others are maybe linear or have different properties. So the motors can be direct current, DC, or they can be AC. I think today there are more and more DC type motors that are utilized. One would be a stepper motor, which would be a DC type motor that is very accurate in incrementing the physical action. So the AC motors can be synchronous, asynchronous, or also linear. Over. Et l'autre instrument que nous sommes capables de considérer très actif également, et c'est les moteurs. Donc, nous disons que ça moteur, ils ont utilisé des principes électromagnétiques qui sont capables de transformer l'énergie électrique là en énergie mécanique. Donc, nous avons différents types de moteurs. Donc, moteurs capables de pratiquement DC ou bien AC. Mais ces jours-ci, nous sommes capables de remarquer, donc, nous avons plus et moteur qui AC, qui DC comparativement à AC. Donc, là, nous sommes capables de moteurs capables de types différents. Et nous j'en ai dit, nous sommes moteur capable moteur DC, nous capable moteur AC. Et pour moteur AC, donc, nous capable synchrone, nous capable asynchrone, ou bien comme ça, nous capable linéaire également. Another active component that has become very important for medical devices are batteries. More and more devices have batteries incorporated for complete operation, in addition to other functions within the device. So the battery is actually an electrochemical device, converts this chemical energy into electricity. The most basic cell is called a galvanic cell, and you can see that it's represented here with the anode and the cathode. Anode being minus, the cathode being plus, and then some type of electrolyte where this electrochemical reaction occurs. One thing that would happen with certain types of batteries called secondary batteries is that they are rechargeable. So recharging a battery is something that occurs when you apply an external voltage across the plates to actually reverse the chemical process. As the battery works, it loses energy, and to rejuvenate it, you put a voltage across the terminals, and it again, basically reverses the chemical process that has taken place, discharging the energy. The other type of battery is a primary battery, and these are the non-rechargeable batteries, alkaline batteries, etc. Over. Et il y a un autre instrument que nous ne pouvons pas comprendre, c'est que
Et nous gagnons pratiquement et batterie qui est très important, surtout dans l'instrument biomédical. Et nous sommes capables de dire que batterie généralement, c'est un appareil électrochimique qui convertit l'énergie chimique que nous gagnons en électricité à l'aide d'une cellule que nous avons appelée une cellule galvanique. Donc, recharger une batterie, c'est pratiquement généralement appliquer une tension externe sur plaque pour capable inverser le processus chimique là. Mais ça n'a pas imaginé, c'est que nous avons deux catégories de batteries, de piles ou bien de batteries, dans façon nous capable de comprendre. Donc, nous avons les piles primaires, nous avons les piles secondaires. Donc, piles primaires, c'est pratiquement des piles qui sont rechargeables. Et pour batterie ou bien pour piles secondaires, c'est des batteries que nous avons dit, des batteries rechargeables. Over. So the next topic, we're going to talk a little bit about battery charging. So battery charging, again, is we're reversing this process by putting a voltage across the terminals of the battery, individual cell of the battery. And the nomenclature related to this is C, which is the theoretical current needed to completely charge a fully discharged battery. So we express the charging current in terms of C, and it ranges from a very small C, like a standby or trickle current, which may be 0.0 to 0.03 C, up to a very fast charging mode where it's actually 1 C. And the example here shows a current of 0.1 C would be take 10 hours to recharge a battery. So this C itself is the time to charge the battery fully in 1 hour. Over. Et dans partie ça n'a parlé, n'a plus focus sur question recharge batterie, disons batterie en charge. Donc nous avons dit en courant théorique nécessaire pour charger batterie, nous avons utilisé le terme C. Et donc nous disons ça pratiquement le courant que chargeur a fourni à batterie, donc il est exprimé comme une fraction de courant nécessaire pour charger complètement batterie dans 1 heure. Donc, nous sommes capables de remarquer dans le tableau ça à droite, nous sommes capables de voir description, taux de charge, nous sommes capables de voir taux de charge ampère, et puis nous sommes capables de voir taux de charge, et nous sommes capables de voir taux de charge normal. Donc, en attente, donc, nous avons 0,01 en C, comme nous avons parlé de C qui c'est courant théorique nécessaire pour charger complètement batterie et qui est capable de décharger en 1 heure. Et nous avons le temps de charge normal là qui passe de 100 à 33. Et dans le niveau lent, nous avons dit pendant la nuit, c'est 0,05 C à 0,1, donc qui en temps normal de 20 à 10. Et nous avons parlé de vite qui est à 0,2 C à 0,5 C, qui est en temps normal 5 à 2. Et de façon rapide, c'est 1 C et plus, et dans temps normal qui est à 1 et moins. Over. So batteries, again, are commonly used in medical devices. However, many devices are plugged into the electrical distribution system, and those devices use a power supply. And the power supply converts the alternating current into direct current, which is required by electronic circuits. And this direct current has to be very well regulated and stable for the device to function. So the power supply is able to adapt to changes in the incoming voltage, and this would be the AC voltage, whether it varies from 100 to 120 or whatever the voltage range might be specified by the device. It has to keep a constant output. The other thing is it changes related to the current that the device draws internally. So the internal draw may change, say if motors come on, if other actuators and mechanical devices come on within the device,
that current is going to increase. The power supply has to continue to keep a constant voltage. Also, automatically and precisely controlling the voltage of these computer circuits throughout this entire process. You can see in the diagram, a very basic diagram, the voltage in, the current source, which is controlled by that voltage. The output is sensed, and the control circuit keeps that constant. Over. Et dans l'autre chapitre que nous avons parlé de lui, c'est nous avons parlé de question alimentation, nous avons parlé de power supply. Donc nous disons généralement tout power supply est converti et courant alternatif de côté le soutien à prise côté lié en courant direct ou bien en voltage qui est très constant. Donc parce que généralement tout équipement médical pratiquement c'est qui s'agit connecté à un circuit électrique et qui gagne des power supply ou des alimentations et tout instrument électronique ça yo besoin Hi, I'm Josh Bloom. Welcome to another video on the courant direct. Yo besoin très régularisé, yo besoin gagner un courant direct avec un power supply qui est fonctionnel. Donc, et qui ça power supply alimentation lui-même les recommandé. Donc, premièrement, donc, j'en ai dit avant, c'est appareil, il y a des exigences d'alimentation électrique, donc, qui doit adapter pratiquement au changement de tension alternative qui a entré. Deuxièmement, qui a un changement de courant que circuit appareil a besoin. Et la a un contrôle automatiquement qui précise tension qui alimente circuit semi-conducteur. Donc, nous avons remarqué en bateau un lien qui a rapport avec YouTube et peut-être sous peu que nous sommes capables de visualiser également. Over. So there is another type of power supply that we would like to talk about, and that is the uninterruptible power supply. So I'm going to switch screens, and we're going to go through a short video on uninterruptible power supplies, UPS. Ok, nous avons l'autre power supply que nous avons besoin de parler de lui, c'est ça nous avons les backup UPS, ça nous avons les uninterruptible power supply. Donc, nous allons changer l'écran comme ça nous sommes capables de regarder une petite vidéo. And tell me if you can hear this. I hope it will come through. Hi, I'm Josh Bloom. Welcome to another video in the RSP Supply Education Series. Today we're going to be talking about UPSs, or uninterruptible power supplies. A UPS is an electrical device that provides backup power via a battery to a load when regular utility power has been lost. Depending on the UPS, some can provide protection against voltage spikes or power surges that help protect any equipment that is connected to the UPS. Can everyone see the screen here? Yes, Yep. we can Est-ce hear que tout le you. monde est capable de voir l'écran ça? Okay. Yes, I can. Est-ce que tout le monde est capable de voir l'écran ça? UPSs are not intended to be used for long periods of time. Typically, they are only used for short periods of time to provide critical backup power until an alternative power source can be provided. So now that we know what a UPS is, let's talk about why we really need UPS protection. First and foremost, they allow any electrical equipment connected to the UPS to continue to run in the event of a power outage. This can be very important when we're relying on electrical equipment to continue to run and we can't afford a power outage. Some examples of this might be when we are needing to keep a control cabinet in an industrial application running to make sure that we are monitoring and controlling critical functions that that cabinet is responsible for. Also, it'll allow us enough time to save critical data on a computer, for instance, that might be in jeopardy due to a sudden power outage. If the UPS we are using does have surge protection, that can assist in protecting that equipment against any power surges that can damage that equipment, which can be very expensive and time-consuming to replace.
They can also act as a bridge while the backup generator is coming online and synchronized with our electrical system. So where should we use UPSs? Really, it's very simple. Anywhere we want to provide protection for any equipment that we want to make sure continues to run in the event of a power outage or protection against a surge. So how do UPSs actually work? Depending on the type of UPS that we actually use, they can function a bit differently. The first kind of UPS we're going to talk about, and typically the most common, is what's referred to as an offline UPS or a standby UPS. In this type of UPS, the connected equipment is typically energized by normal utility power. When the voltage being received by the UPS falls below a certain level, the UPS switches the connected equipment to the inverter connected on the UPS. At this point, the UPS will begin providing backup power from the battery. The next type of UPS we're going to talk about is commonly referred to as an online UPS. In this type of UPS, the connected equipment is constantly drawing power from the battery through the inverter, so no switching is actually necessary. So in this case, utility power is only being used to keep the battery charged. This allows for much more seamless power usage during an outage, which allows us to better protect the electrical equipment we're connected to. Keep in mind that these are just two of the most common types of UPSs. However, there are various other types of UPSs that can provide many other functions. Now let's talk about some things we want to consider when we're actually selecting a UPS. When making a selection, it's important that we try to size the UPS for our specific application. When selecting a UPS, it is important that we size the UPS correctly, and this can enable proper protection for all connected equipment. This can be done by looking at the total wattage of all connected equipment and ensuring that the UPS we select can cover at least that much wattage, preferably at least 20% more. UPSs can be used in both AC and DC applications, so it's important that we pay attention to our specific application and make sure that we select the proper UPS for that power type. One last thing to consider is the capacity that the UPS can actually provide. While most UPSs are only intended to run for a few minutes, depending on the size of the UPS and the battery within that UPS, we can have that UPS run for longer periods of time. For a full line of UPSs or thousands of other products, please go to our website. For more information or other educational videos, go to rspsupply.com. The internet. You're on mute, Toby. Your mute's on, Toby. Thank you. Oh, sorry. What I was saying was the uninterruptible power supplies are needed when you have voltage dropouts, when you have poor power coming into the system. They're very useful along with surge suppressors to keep your medical equipment running. Over. Et ça, et professeur Toby expliqué dans le cas ça, c'est que tout à l'heure nous avons regardé une présentation sur Uninterruptible Power Supply. Donc nous avons parlé de Power Supply qui est dans backup UPS. Donc nous disons ça généralement backup UPS yo utilisé c'est là nous avons gagné c'est là nous avons un voltage qui est très bas ou bien si nous avons gagné un courant qui est très faible qui a rentré dans le système non et ça et généralement nous utilisé dans le cas de protection équipements et médicaux parce que c'est très important et si on fluctuation de courant donc nous utilisons backup UPS pour capable pour permettre de protéger équipement bien biomédical disons équipement médical. Over. You muted again, Toby. This is an important topic, power supplies. This is going to be talking about linear and switching power supplies. Those are two very common supplies. And this will cover the type of supplies that really have nothing to do with UPS. These are just common supplies you'll find in your medical equipment or computers. Over.
Et donc ça c'est un autre power supply encore donc qui a rapport avec donc le fait changement de power supply yo. Donc qui pas qu'on qui qu'on pratiquement rapport avec équipement médical là directement. A power supply is a device that feeds the necessary voltage to an electrical or electronic device, taking energy from power lines, whether they are household or industrial. The first power supplies were linear, and they have just a few components, so they are quite simple and easy to repair. Let's see how a linear power supply works. Imagine we need a power supply delivering 12 volts DC, and it needs a 120 volts AC input. AC, that is, alternating current, reverses its direction 60 times per second. The first component of the power supply is a transformer, which steps down the incoming voltage to 120 volts AC to 12 volts, also AC. The next component is a group of diodes, which convert the AC from the transformer, turning it into pulsating DC. A very common diode array is the bridge rectifier. This arrangement uses 4 diodes. Diodes have the virtue of conducting the current only in one direction. For the sake of this explanation, we will assume that the current flows freely through each diode in the direction shown by the arrows. When the current coming from the power line flows one way, it goes freely through the diodes identified as 1 and 4. With this, if we have a 12 volts DC light bulb connected to the output of the supply, current will flow in the direction shown by the arrows. When the current from the power line reverses direction, remember this happens 60 times every second, it goes freely through diodes 2 and 3. The current will flow in the direction shown by the arrows. We can see that current flows through the light bulb always in the same direction. This way, the alternating current, which is constantly reversing its direction, is now turned into pulses that always go in the same direction, thereby achieving a pulsating DC. For a very simple usage, such as charging a battery or turning on a light bulb, this would be all you need in a 12-volt power supply. For using with more delicate equipment, other factors must be taken into consideration. First, the lack of regulation. Since the rectification process produces 2 pulses for each cycle, 120 pulses are produced in 1 second. At the peak of each pulse, the voltage reaches a value of 1.414 times the normal value. That is, an effective voltage of 12 volts reaches 16.97 volts at the highest point of each pulse. A delicate electronic device can be destroyed or at least overheated under such circumstances. The second problem is lack of filtering. Even when our supply is already providing a direct current, that is, a current always flowing in the same direction, it will be still delivering a pulsating current. To operate almost any electronic system, the voltage must be absolutely steady without going up to 16.97 volts or going down to 0 volts. Here is where another component comes into play, the capacitor. The capacitor acts as a small reservoir which stores energy when the supply delivers its maximum voltage. At the intervals in which the supply is not delivering any voltage, the capacitor delivers its charge to the output of the power supply, so the input voltage looks somewhat like a constant value. However, the voltage delivered by the supply still contains a pulsating component, which is known as ripple or hum, and is heard as a very annoying background sound in radio receivers and audio amplifiers. To avoid this, it's necessary to add some more filtering components, both capacitors and inductors. This increases the cost of the supply, its complexity, its size and weight, since the components, especially the transformer
and the filtering elements can be quite bulky. Taking all this into account, we will now consider another type of power supply, which overcomes all these drawbacks, the switching power supply. The switching power supply is much more efficient than the linear power supply. The same performance can be obtained with much smaller and lighter components. The transformer itself, which steps down the voltage, is much more efficient, lighter, and takes up about 1/5 of the space than a normal transformer. The filtering components are also smaller and their output is virtually ripple-free. The efficiency of this type of supply is so great that even a small fan is enough to dissipate the heat produced by operation. On the other hand, its regulation is excellent, very suitable for delicate electronic components such as microprocessor, data storage devices, and other high-precision devices. This brilliant monocular telescope is taking the world by storm. It lets you see everything from miles away and shoot stunning devices. Let's see how it works. First, we have to rectify the current from the power line in order to get a DC voltage. This is done by a diode bridge at a relatively higher voltage. It also uses filters. At high voltages, the current consumption is low, and it's easier to reduce the ripple or hum. Next, an oscillator circuit is used to deliver a square pulse signal at a much higher frequency, in the order of 20,000 to 100,000 cycles per second. This signal drives a pair of FET-type transistors, which operate as switches, thus turning power on and off, wasting very little energy as heat, since they never conduct halfway, but their work cycle is either zero or maximum, just as a switch going off or on. The pulsating output of these transistors is fed to a transformer with a pulverized iron coat called ferrite, which virtually eliminates the loss by hysteresis and eddy currents. And also, the transformer can be very small and can operate at lower temperature. An additional diode bridge rectifies the output of such transformer, delivering a pulsating high-frequency DC, supersonic, since it is totally inaudible, which can be filtered very easily with a small capacitor. The oscillator circuit delivering the square signal to the FETs is inside an integrated circuit which can modulate the pulse width, so a regulated voltage can be obtained at the output of the transformer. On top of that, you can take a sample of the output voltage and feed the oscillator circuit so that the output is automatically regulated to the desired level. The transformer can include several secondaries with their respective diodes and filters, thus having a multiple voltage power supply. By merely regulating one of the outputs, all other outputs will be regulated. Modern computers are possible thanks to switching power supplies. A small switching power supply delivers all necessary outputs, both positive and negative, and at various voltages as needed by a PC. In comparing both types of power supplies, the linear type supplies are simple, reliable, and have good regulation, which can be improved by adding some electronic gadgets. They are also easier to repair and maintain. Their drawbacks are its inefficiency, high cost, as well as being bulky and heavy. This glue will shock you. Watch how this heavy. On the other hand, switching power supplies are highly efficient. They have good regulation, they are lighter and very inexpensive. The most noticeable drawbacks are its complexity and hard to repair and maintain. Perhaps one of the most annoying drawbacks of these small devices is the large amount of electromagnetic interference they produce. They interfere with the operation of other electronic systems. Since they work on square waves, they generate a large amount of harmonics sent out as electromagnetic waves that practically cancel out the reception of AM.
amplitude modulation. That is roughly a review of the differences between the two types of power supplies that have greatly boosted electronics technology. I hope this video has been useful to you. Thanks for watching and please subscribe to my channel. Okay, so I hope that was a useful video for you. Just trying to stop sharing here. Okay. Donc, moi, j'espère que vidéo ça, c'était une vidéo très utile. So with the presentation that will be sent out, there are some other videos that might be useful. One very basic on how electricity works and a very detailed series regarding circuit theory. So that will come with the mailing of the presentation. Over. Et dans le cadre de série documentation qui pourra le envoyer par étudiants, donc nous gagnons une série de vidéos tout, donc qui pourra accompagner de documentation ça et qui baille des détails très basiques de tout ça qui a un rapport avec questions électroniques et ça capable utile nous. Donc sous peu n'a une documentation ça. Over. So first I would ask if or Tom has any comments on the material that we've covered today. Donc, ça nous a commandé entre M. Tom Monahan et M. Evenel. Est-ce que nous avons des commentaires que nous avons fait sur un sujet que nous couvrons aujourd'hui là? I would just say that these are important concepts to understand, knowing that all circuits have to be balanced. So if you change your voltage, that's going to change your current. You change your resistance, that's going to change your voltage. You know, everything's interrelational. Donc, ça, nous sommes capables d'ajouter, c'est pour nous dire que pratiquement, c'est des concepts que nous devons très bien maîtriser. C'est pour que nous comprenions que une relation entre tout dans la question transformateur, donc une relation dans tout élément. C'est-à-dire, soit on va changer tension, ou qu'on est courant à changer, soit changer courant, soit changer résistance, ou qu'on est courant à changer, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on a une relation entre eux. And also in the video on the UPSs, they talk about several different types of UPSs. And this is true of power supplies and medical equipment. Some have everything run through the battery. So if the battery isn't working, plugging it in doesn't work. Other ones will work either on battery or on AC. So it's important to understand what type of power supply you're dealing with when you have a problem. Et l'autre point, M. Tom Monahan a ajouté, il dit que dans la vidéo, il a parlé de différents types de backup UPS que nous sommes capables de faire face à eux. Parce que généralement, il y a des batteries, il y a des backup UPS qui fonctionnent pratiquement avec batterie seulement. C'est-à-dire, une fois la batterie n'est pas bon et que UPS là, tout pas fonctionné et il y a un autour, donc ce qui n'est pas un problème, même s'il passe sur batterie, il est capable de fonctionner sur AC et il a toujours pour protéger l'équipement médical. Et pas oublier que toute utilisation de backup UPS, c'est en gros, c'est pour protéger les appareils médicaux, tout appareil médical. Over. There's another point about the UPS system is that they do have batteries. Batteries only have a finite life, these rechargeable batteries, and they may be part of a critical system. So these should also be on a preventive maintenance program along with your medical equipment to replace those batteries. Over. Donc, ça pour nous connaître, c'est que pratiquement et tout backup UPS qui a une batterie, donc batterie n'est pas là pour le temps, pour l'éternité. Donc, c'est des batteries qui sont rechargeables, mais comme qui ont une durée de vie. Donc, dans le cadre plan de gestion équipement que nous avons gagné, ça doit faire partie de plan de maintenance préventive
même gens, nous avons un plan de maintenance préventive pour tout équipement médical. Donc, dans le sens que a besoin à un certain temps planifier pour que la batterie soit capable de remplacer. So just lastly, again, we were trying to cover the electrical components and systems that most commonly would fail and also probably most commonly repair. If we went through something like a microprocessor, it's so difficult, if not impossible, to say repair a microprocessor on a circuit board. They have hundreds of connections, and it's a very difficult process. So we're covering the important things in terms of both failure and being able to repair technology. Over. Donc, j'en suis capable de remarquer, c'est que nous couvrons en pile en notion dans la question électronique et électrique, mais nous comprenons que les cas un petit peu difficile pour nous dire et pour nous réparer une pièce dans un microprocesseur, mais nous connaissons les très important pour que nous ayons notion de tout paramètre dans le niveau électronique avec électrique également. Over. Thank you, Tom and Evanel. And Marie-Claire, do we have any questions, or will there be some questions submitted? I think we've reached that point. Et donc, merci à Tom et merci à Evanel. Et Marie-Claire, nous ne connaissons pas si il y a une question. Et je pense que nous avons arrivé dans un moment pour nous avoir une question qui a été posée. Yes, we do have one question so far, and hoping that more is coming. The first question is, and I'll say it in French. Evanel, would you mind translating in English? Yeah, okay, go ahead. Nous avons une question. En attendant, nous souhaitons gagner plus qu'à venir. Lire question en français et M. Evanel a traduit en anglais. Quelle est la durée de vie maximale d'une batterie lithium? So the question that is asking is what is the life cycle, the maximum life cycle of a lithium battery? That depends on how well you treat it. Donc, Monsieur Tom répond pour dire que ça va dépendre de qui façon qu'on traite batterie ça. The lithium batteries will hold a charge. If you charge up a lithium battery, it'll hold a charge for a very long time. You could go almost a year with it still maintaining a charge. But if you're constantly draining your lithium batteries down till they're dead, you're going to dramatically shorten the life of that battery. Donc ça, Monsieur Tom a ajouté pour une question de traitement batterie lithium, c'est que ça par exemple ça parle de qui traitement by batterie pratiquement c'est une batterie lithium non pas dit que la pour l'éternité, mais cependant c'est une batterie qui a duré longtemps moyennant que vous avez maintenir charge que la recevoir à tel point si vous avez une batterie lithium et pour quitter le perdu charge jusqu'à 0. Donc c'est sûr que vous connaît même si le tarot prend en charge encore, mais on va diminuer la vie batterie. Over. If you have equipment that has lithium batteries that you can remove, if anytime equipment's being stored for say more than a month, your best bet is to charge up the battery and then remove it for storage. Et yon l'autre bagay encore dans question batterie, c'est dans question de question ou stocker. Par exemple, si nous avons des équipements qui gagnent des batteries lithium et que équipement ça va dans phase côté dans dépôt pour un bon bout de temps, on a dit un mois, donc ça tape bon, ça va recharger batterie ça et puis remettre machine là encore. Donc sinon nous sommes capables finalement nous capables de jeune batterie ça qui vient complètement détériorer et puis quand ça la vie est capable de diminuer également. It seems like, go ahead. I was just going to say the battery technology is changing very rapidly. 5 to 10 years ago, much of the medical equipment had nickel cadmium NiCad batteries. And we had a pretty regular
by 2 years, you had to replace those batteries. Now with the lithium-ion batteries, typically it can be longer, but as Tom said, it depends on the use of those batteries. Over. Et donc, comme nous sommes capables de remarquer que la technologie a développé très, très rapidement, donc il fut un temps que on a utilisé une quantité de batterie qui a augmenté pour que soit capable de remplacer chaque 2 ans. Mais à la fin, donc, surtout avec l'évolution technologique, ils ont venu utiliser batterie lithium qui est capable plus que 2 ans, donc qui a un petit peu plus que 2 ans, mais pratiquement ça va dépendre de quelle façon on traiter en batterie ça. I think the person who asked the question might want to say more, so I'm going to allow him to or her to speak, and if not, we'll go to the next question. Alain Zéphiré m'a parlé parce que moi, t'as semblé ou bien un commentaire. Alors, si ce n'est pas le cas, nous allons passer dans l'autre question. M'a parlé qu'on y a. Ou cas. Oui. Moi, salue tout le monde qui sont. Excusez, ma déplacé. OK. Et ça que me poser question, c'est parce que tu as une information que tu prends déjà sur question batterie. Et puis, tu as un ingénieur qui t'a dit, et une batterie, il dure entre 500 à 1000 cycles. Qu'on a la réalité, dit ça, ça va me poser question, à me connaître est-ce que, parce que nous avons pas information sur question batterie acide, pour la besoin de connaître est-ce que batterie lithium, c'est les mêmes catégories, ça veut dire, il y a une durée de temps par rapport à cycle là, tout. So the question that Alain is asking is he attended the training on on the battery things, but and the professor told him that the cycle for the acid battery would be between 5,000 to 1,000 cycles, and he would like to know if there's a life cycle for the lithium battery also compared to the acid battery. I think all batteries have some rating for life cycle, and it depends on the battery and where it's being used. Like, I can't give you a number offhand. Donc, je ne peux pas vraiment avoir un chiffre non mais comme ça là, mais ça me dit c'est que donc toute batterie, depuis on parle de batterie, donc il y a un cycle de vie quand même. Il y a un cycle, j'en expliqué. Même pas qu'à avoir un chiffre non même qu'on est là. Lithium ion generally have, to my knowledge, have a much longer life than the lead acid or the nickel cadmium. Donc ça me ajouté pour c'est pour me dire que généralement toute batterie lithium a un petit peu un cycle un petit peu beaucoup plus long que toute ça va varier en lead acid batterie. Okay, any more comments or can I go to the next question? Next. Yes. Is it, est-ce que c'est normal pour un UPS toujours être connecté sous courant AC? So the question is it normal for a UPS stay plugged on AC all the time? Is it normal? Is it required? Yes, it's normal. That's the only way that you can ensure when the power does go off, that it will switch over to the UPS power of batteries. Because you do want to, if you have a UPS, you want to protect the equipment when the power goes out. And the only way to do that is use the UPS because it will automatically know when the power is out and switch to the battery power. Over. Et ça, M. Toby explique là, il dit oui, il est normal pour que vous ayez un backup UPS qui est toujours été pour le courant, parce que pas oublier objectif utiliser un backup UPS, c'est pour capable protéger tout équipement médical qu'on gagne. Et rôle en UPS là, c'est pour capable détecter si tu as une fluctuation dans le courant ou une perte ou une chute de tension. Donc là, ça
backup là lui-même l'a été détecté pour dire pas de courant, laisse ça changer de courant à batterie que gagne, donc ça permet de get un signe que un changement dans courant. Donc oui, il est normal pour qu'on gagne un backup UPS qui est toujours plugué en tout temps sur courant AC. It would be a good idea to test your UPS on occasion. Just unplug it and make sure that everything doesn't shut down. Et ça, M. Tom a ajouté, donc il dit qu'il est toujours bon pour que nous soyons capables de faire des tests sur la copie UPS là, et faire des tests sur une base régulière pour faire sûr que vous déploguez et que pas gagner avec tout bagage fonctionnel là-dedans. And somebody else has a comment, I think on the same subject. Jude Jean-Baptiste, est-ce que vous avez parlé, ma bonne permission pour parler? Sinon, on a passé à la deuxième question, à question suivante là. Is that a question or a comment? Condensateur avec une batterie. Faites la différence pour moi entre un condensateur et une batterie. Did you get that, Evelyn? I see my internet going down. Can everybody hear me? I can hear you a little bit, yes. So the question that is asking now, what is the difference between a condensator, and a battery? What is the difference between these two? I'm looking for the word. Condenser, you mean Capacitor. Give me 1 second. Capacitor, yeah, capacitor. Yes, capacitor. What is the difference between a capacitor and a battery? Well, a battery is an active device. It takes from electrochemical energy and creates a charge, which, as we've discussed, can stay on that battery for a long period of time. It has a lot more capability in terms of providing current. A capacitor also can store charge, but it's generally not used for any long-term power need. Over. Donc, la différence qu'il y a entre un condensateur avec une batterie, c'est que généralement, nous te parlons de batterie, nous disons que la batterie sont un appareil électrochimique qui est lié, qui convertit énergie chimique là en électricité à l'aide d'une cellule qui nous relève en cellule galvanique. Et donc, nous disons que l'IKB on charge pour une durée qui est très longue, mais qui est différent de capaciteur. Donc, c'est vrai, il stocke un peu de charge, mais qui est un petit peu moins coûte par rapport à une batterie. A capacitor can be used to store a charge. It's just generally storing a charge for a very short period of time. Donc, Jean-Monsieur Tom a ajouté là, donc c'est vrai, capaciteur, condensateur, il est capable de courant, mais c'est pour un petit temps qui est très court. And a follow-up question to that. L'autre question m'a posé, pour qui ça un condensateur qui exprimé en microfarad et l'autre qui en joule? Qui utilité tous deux? Do you want to translate it, Marie-Claire? No, you can go ahead. So the question Marie-Claire is asking, so on the for the capacitors, some of them are in joules and some of them are in microfarad. So why is this difference? Is that answer to your? I'm not familiar with them being.
I've only seen them in farads, microfarads, or megafarads, depending on what the capacitor is. I haven't seen them in joules before. Donc, dans la réponse, Madame Marie-Claire, donc, il dit qu'il n'a pas d'expérience que le gain, il peut courir en joule, il peut courir en joule, c'est en microfarad ou bien mégafarad, c'est dans niveau ça. So, farads or microfarads in this case, that's the measurement of the amount of capacitance, just like ohms would be the measurement of the amount of resistance. Joules is energy. So if you have a defibrillator, you're charging up a capacitor to so many joules, but it really has nothing to do with the capacitance of the capacitor itself. So that's an energy. Joules is energy, not capacitance. Donc, et ça, nous sommes capables de remarquer, c'est que nous parlons de capaciteur, donc, il y a un rapport avec capacitance, et nous avons cherché capacitance, et puis c'est même genre, nous parlons de ohm, nous avons cherché résistance, ou bien nous parlons de joule, nous avons sacré l'énergie. Par exemple, si nous prenons un appareil défibrillateur, donc c'est vrai, nous avons un capaciteur là-dedans, ça n'a pas parce que mais cependant et pour défibrillateur lui-même n'a déterminé qui quantité d'énergie que l'a délivré. Donc énergie nous connaît il correspond à joule. And we have two comments. I'll let them speak. We have Jude Jean-Baptiste first, and then Luc-Ner Sévère for the second comment. So, Jude Jean-Baptiste, nous avons deux commentaires, c'est M. Jude Jean-Baptiste avec M. Luc-Ner. M. Jude a parlé d'abord et puis on a la parole à M. Luc-Ner. Ou l'ouvrir le micro là pour parler, M. Jude. Bonsoir tout le monde. Hello. Hello. Oui, en fait, encore une fois, moi, féliciter nous pour l'initiative ça que nous prenons. Donc, pour nous capables de presque tout le monde, en pile l'hôpital en Haïti, forme technicien biomédical de formation. En fait, comment terme d'abord le faire, nous avons en fait fait mise au point en solide, mais de par expérience que nous fait, surtout lorsque je mettais un UPS sur une machine biomédicale, parfois, lorsque UPS est chargé, connecté, donc son page on joue font déconnecter, ça quand fait que les batteries qui dans UPS liées moins temps de vie que ça. Donc si que par exemple si vous capable prendre 2 heures de temps dans une journée ou déconnecter UPS là parce que les batteries ont chargé le pas jamais décharger donc il pas bon pour durer des batteries. Il faut au moins capable de faire en 2 heures de temps sans que le pas connecté sous courant. Après ça ou connecter encore comme ça batterie est capable de plus temps de vie. Donc de par expérience que me fait. Donc ce qui est lié là bon moins temps de vie. Tout en connecté sous courant. C'était comment dans ça amène tes gars plus ou moins faire une mise au point solide. Merci. Voilà. So good afternoon everyone and it is good afternoon everyone. It is always a pleasure to be with you guys and I'm taking the opportunity to thank all the panelists for this training because this helped all of the biomedical equipment technicians over the hospital in Haiti to know most likely the basic stuff to manage and repair the medical equipment. And the question, my comments was already answered, but I want to put out what I was gonna say. And basically, it's about UPS, the backup UPS. And I understand that we can have the backup UPS connected all the time, but based on experience, it is. I would suggest that we have, during the day for like 2 hours, we get the UPS disconnected after the batteries are full of charge. Because if the batteries are full of charge and you still
let them connected and without discharging, I think this will reduce the life of the batteries. So it's a question of having a couple more years more instead of having a couple more years left by unplug it for like 2 hours, let it discharge, and then when you know that it's getting discharged, then you can connect it back to get more charge. So this is based on experience. I think most UPSs are designed in a way that they know they're going to be plugged in all the time, and they make sure once the batteries are charged, it stops charging them, and then it watches for the batteries to discharge some before it starts charging them again. I'm not sure if that really improves the battery life or not. I can't say for sure. My experience with UPS is generally 3 to 4 years you want to change the batteries after, every 3 or 4 years. Donc, ça, on est capable de dire, c'est que, j'en te dis avant, avec le développement technologique qui fait de façon rapide, vous qu'on dessiner, vous qu'on fait concevoir UPS et pour que vous capable de charger, c'est-à-dire batterie même automatiquement le fin pour tout charger, donc les tout camps peut charger automatiquement. Et la veiller, le batterie a perdu charge pour le capable de recharger encore, même si pas de déconnecter. Mais dans l'expérience que nous faisons, donc pratiquement qu'on gagne et nous arrivons en face côté que nous avons besoin de changer batterie, on dit chaque 3 ans et chaque 4 ans. C'est l'expérience que nous fait moi-même. Yeah, I agree with Tom that the control circuits and sensors for UPS today should be very adequate to not cause more problems when it's plugged in. So they would remain, the UPS would remain plugged in. On allé dans le même sens avec M. Tom pour nous dire que dans la façon de concevoir backup, on connaît vraiment et en termes de sensor qui peut permettre que la batterie a détecté que les full charge et que ça va créer gros problème. Parce que même si un backup UPS a arrêté de charger. Over. Bonsoir tout le monde. Est-ce que nous copions moi? Yes. Ok. Moi, c'est Sylvain Luckner. Donc, moi, toujours suivre séance. Moi, féliciter panel là qui vraiment commencé à arriver dans le niveau côté que on vient plus remettre et quoi parce que nous commençons à entrer dans la base là en façon pour avancer avec formation en détail. Donc moi satisfait de commentaires les premiers collègues qui viennent faire une intervention par rapport avec déploguer ou bien qui déploguer. Tant qu'un ancien UPS, yo pas on connaît toujours en grosso modo yo pas vraiment mettre des détecteurs sur yo, des sensors sur yo qui vous a détecté. Bon, ça t'est toujours demandé lors fin travail de l'après-midi ou à fermer bureau pour t'es toujours fermer, déconnecter tout appareil, fermer et tout retirer sous charge. Mais pour le moment il n'est pas vraiment nécessaire pour toutefois on a déplogué, reploguer encore parce que la technologie a vraiment avancé. Il y a toujours un sensor, même j'ai un professeur dit là, qui peut faire indication pour dire ok, les fins full, les métaux, les kimbel à niveau et juste pas qu'à déplacer. Et il y a des petits circuits fait pour ça même. Immédiatement arrivé à tel niveau, ça veut dire quantité charge là, pas qu'à pousser ou bien microprocesseur mettez pour recharger là, il vient pas qu'à pousser jusqu'à ce que pour ta défectuer. Donc c'est ancien oui, pour le moment nouveau par rapport à la technologie, donc il pas nécessairement pour ça. Et moi merci nous en pile pour le niveau que quoi à privé là. Merci beaucoup. So my name is Luckner, and I have been attending the training sessions from the beginning to now.
and I can see that we come up to a level that we are very deep on the training, because we kind of saying some of the concept which is very interested and that is really needed by the biomedical equipment technicians. And I'm taking the opportunity to thank all the panelists or the teachers for this class, and this is very helpful. And I will go on the same way from the comments of Jean Baptiste, the way that he headed his comment. And yes, for the old UPS, we agree that we need to cautious on how we get the battery charge. We might need to, maybe at the end of the day after work, we might need to disconnect it, make sure that we make sure that we keep the level of charge okay. But as the professor said, with the evolution of the technology rapidly, they have some sensors so that they control the batteries, and there is no need to go ahead and disconnect the UPS, because it can itself regulate and say, hey, we come up to a certain level and we could, and even the microprocessor that regulate the charge would not have enough power anymore once the battery is fully charged to give more power. So there is no way that will be damaged. So again, thank you for this training, and I see that we are going forward. Thank you. Merci. Good to hear. I think it's important to make sure you have a regular maintenance schedule for your batteries, and maybe put a sticker on the outside of the UPS telling you when the batteries are replaced and when they're due to be replaced again, just so you don't find out that the batteries are bad when everything shuts down on you. Et ça nous t'a encouragé, c'est pour nous t'a gagné un plan de maintenance régulier pour même tout backup UPS pourvu que nous connaissons une batterie. Et nous t'a même recommandé pour que capable mettre des étiquettes en dehors et batterie dehors UPS pour indiquer qui dernière fois batterie a été remplacée et qui prochaine fois a été remplacée. Et tout ça, les cas éviter gros dégâts dans le sens, c'est pas ou bien tout équipement qui éteint sur vous et pour déterminer ces batteries où tu as besoin. Donc, tu vas recommander pour nous avec un plan de maintenance qui est associé avec maintenance, entretien et backup UPS également. Over. If we don't have any more comments, we don't have any more questions for right now. Si pas gen moun ka fè commentaire encore, nan moment là nous pas gagné l'autre question. On va faire une dernière vérification. Si nous avons gagné l'autre question que nous pas posé là, nous avons toujours posé dans l'autre session discussion, ou bien nous avons toujours envoyé par email. Is there any more comments? Not for me. Oh, we have another question. Quel type de batterie qui est bon pour mettre dans yon? So what is the recommended battery that is good to put in the UPS? But yeah, what is the recommended battery that is best to put in the UPS? Well, the battery, I mean, it'll have a rating for what battery it requires. It goes usually by a voltage and so many amp hours. And you just want to make sure you replace it with something with the same rating. Sorry. Go ahead. Bon, ça qui est important, c'est que nous connaissons dans toute batterie de voltage et avec ampérage. Donc, pourvu que nous assez rassurés que nous remplaçons batterie par voltage et ampérage qui est recommandé. Almost every UPS I've seen uses sealed lead acid batteries. The disadvantage of sealed lead acid batteries is they tend to be large and heavy, but the advantage to them is they hold up really well. They don't
need a lot of maintenance. Over. Donc, et ça, le capable de remarquer, c'est que pour tout backup UPS, ils utilisent ça que les lead acid batterie. Donc, c'est vrai, apparemment, ils ont dit genre lourd, mais c'est que nous sommes capables de dire qu'ils ont une endurance et ils ont de très grande capacité, donc ils durent longtemps. The other advantage to the lead acid is they tend to be the most inexpensive form of battery. Et l'autre avantage qu'il y a pour les acide batterie autour, donc il paraît que c'est des batteries qui sont un petit peu moins chères tout. There is a follow-up comment. Mr. Toby, were you going to say something? No, I was just going to say that there are different types of batteries that may be used in the UPS. I think Tom has commented on the most common. The lithium iron is another battery type that does have advantages for certain applications. Mainly, they do last for a period of time. Over. Et donc ça, Jean-Monsieur Tom dit tout à l'heure, donc nous parler de lead acid batterie, mais nous avons l'autre batterie encore, nous avons l'autre batterie lithium qui a des avantages, et surtout dans le cadre de protection équipement. I don't know if you can hear me. Yep. Yes. Okay. Mon qui pose des questions, il y a un commentaire, monsieur Evenel, il dit parce que lui-même, c'est batterie moto à origine que l'on mettait et puis. So, I think it's a follow-up question, Professor Toby and Professor Tom, because it's from Gérard Jonas. He said that because he used the halogen motor battery, that does not last longer. You know, the motorcycle, the halogen motorcycle. So yeah, they use the battery for the halogen motorcycle to put on the UPS battery, and they do not last longer. And I think that's the reason why he asked the question about what is the recommended battery that needs to be placed on the UPS. It depends on the UPS. Most of the ones I've seen use a sealed lead acid battery. I'm not sure what most of the motos have there. Are they sealed lead acid? They might be ones that you have to add battery water to, and that's not recommended for UPS. Donc ça, monsieur Tom a ajouté, c'est que il dit généralement pour toutes les backup UPS, donc c'est batterie, c'est lead acid. Donc il dit pas qu'on est qui ça bat et moteur utilisé, parce que parfois il y utiliser des batteries quand on a besoin d'ajouter de l'eau dans yo, alors que pour batterie qui dans UPS yo même pas prendre de l'eau. Et gens littéralement les gens qui disent ça avant tout, les gain rapport avec un voltage et ampérage batterie en tout. Donc c'est vrai, et ça m'a c'est juste un jour, c'est vrai que batterie qui n'a même grosseur batterie moto à Audinio avec batterie moto avec batterie UPS, mais cependant voltage avec ampérage yo pas même. Parce que ça qu'on arrive yo pas identique, ou bien soit voltage là égal et puis ampérage là pas égal. Donc c'est ça qui qu'on arrive. What I was adding, Mr. Tom, is that most likely the motorcycle battery might be the same size, like in terms of dimension. Yep. But it depends on the weight. It might be like a 12 volt, but the amperage might be different. So that would make the difference between the two, and that is why it could last a little bit less than than the one that's supposed to be in the UPS thing. Yep. Yeah, definitely the important thing is to always replace the battery with the same type of battery and specified replacement that was in there originally, because batteries may look the same, but even have the same terminals, but that doesn't mean that they can work in a different machine that specifies a certain battery type. Over.
Et ça pour nous connaître tout dans la question batterie, c'est que batterie a toujours semblé mais il n'y a pas même batterie. Il y a même terminal, mais cependant, il n'y a pas utiliser une batterie de un instrument à un autre instrument. Donc, ça pour nous toujours mettre dans la tête, c'est pour nous toujours, si nous avons un équipement qui a un service manuel, donc c'est pour nous toujours tenir compte de batterie qui était là avant la machine, et dans l'affaire remplacement, et c'est même batterie ça, de même voltage et même ampérage qui doit remplacer par batterie ça. We have another question, still about UPS. Moi, ouais, quelques modèles UPS, backup qui gagne un port Ethernet, li bay accès pour nous monter sur un PC, sur ordinateur. Comment nous configurer et quel type de configuration nous devons faire sur lui? The question is from Alain Serifin, and the question is like he has seen some of the UPS backup, and they have a network port, and it seems that they give access to. It seems that they give access to that you can see it on the PC. So how can you set it? Because I can't see the question again, Michael. Yeah, it gives access to Ethernet, and they can connect a PC to it. How can they configure it and make it work? I'm not sure. If you try to find a manual for it, it'll probably tell you. It's probably software you need to download as well. Donc, Monsieur Tom dit, bon, ça pour nous faire, c'est chercher un service manuel là. Peut-être service manuel là, dit nous. Yeah, I agree with Tom. There's probably software associated with it. Ethernet connection may be a little faster than, if there is the UPS is starting to go down so that it won't supply the power to the computer, the Ethernet connection may be something that interrogates the UPS and goes into a safe mode for shutdown. Over. Donc, dans l'intervention, M. Tom, on a parlé de qui s'attaque à un rapport avec des softwares qui a besoin de télécharger également. Et là, M. Toby a enchaîné pour dire que oui, il rejoint M. Tom dans le cadre de questions software. Et parce que ça compte passer avec UPS qui n'a pas Internet. Donc, ça a recommandé que et ça va permettre que si un UPS a tombé, t'a endommagé, donc Internet là capable de permettre comme tu as dit, éteindre de façon normale, de façon régulière pour éviter que les branches choquent. Any more comments? That might have been the last question. Donc, nous avons remarqué ça, tu avais pratiquement la dernière question et nous n'avons pas commenté non plus. It seems like we have another question. It's one of the participants with me, so I'm just going to let him speak. Yeah, je salue tout le monde qui est sur le panel là. Donc, même si Sonia Dorival. So, Michael, can you translate for him for me? Yeah, moi salue. I'm going to step out for a second. Michael, can you hear me? Dorival. Donc, question pas maintenant, c'est sur le transformateur. Donc, il y a un transformateur qui abaisse cette tension, il y a ça qui élève cette tension. Donc, dans ça qui abaisse cette tension, on connaît que comment, qui élément qui a dans le transformateur qui permettent de abaisser cette tension pour que tout le monde casse ensemble avec voltage là, un gros dégât.
The question is, I would like to know with the transformer, how to use it. I know that you lower the tension so that everyone can use it. And I would like to know, how do you keep it at a tension that is stable? Well, I think you're talking about a step-down transformer that would take the voltage from the wall and drop it down. Unfortunately, with the transformer, if the input voltage goes down, then the output voltage will go down further. So you need additional components to keep it stable at a certain voltage, AC voltage. Over. And also asking, what is inside the transformer that allows it to do that work? It's based on the number of windings. You have on the primary side, the input side, you have so many windings. If you have half as many windings on the output side, then you're going to get half the voltage out. So you just réponse là, c'est question c'était qui ça qui gagne en d'un transformateur qui aide diminuer tension en courant et monsieur Tom répond que c'est wiring là, fil qui en dans là, ça dépend. Mr. Tom, would you mind saying that again so Evnel can translate properly? So a transformer is designed for an input voltage and an output voltage. So it's based on the number of windings on the input side compared to the number of windings on the output side. That's going to determine the voltage. So if you have half the windings on the output side that you have on the input side, you're going to have half the voltage that output. Donc ça monsieur Tom expliqué, c'est que transformateur yo même yo concevoir yo pour gagner un voltage de sortie avec un voltage d'entrée. Mais dans voltage d'entrée avec de sortie yo, il y a des bobinages. Et donc ça va dépendre de qui quantité de bobinage qui gagne dans l'entrée et qui quantité de bobinage qui gagne dans la sortie. Et c'est ça qui fait la différence là. Perfect. There is another question, but I think it comes with an image that I don't see. The question is, est-ce que nous capables d'aider à comprendre le code qui est écrit sous condensateur yo, par exemple? Oh, I thought they were talking about a specific device. So the question that Niva is asking is, can Professor Toby and Tom help him, I don't know her, understand the code that is on the capacitors? The code, the writing. It'll have the farad rating, which is the capacitance rating. It will also have a voltage rating. Donc ça lui explique, donc là bien taux de voltage là et là bien taux de capacitance là également. So it'll either be microfarads, most of them are microfarads, and then as well as the voltage rating. So you want to make sure that you're replacing it not only with the same farad rating, but also the same voltage rating. Et ça pour qu'on veille, c'est que même dans le remplacement de capaciteur, faut nos capacitance, faut que nous fait sûr que nous remplacer pas ça qui est identique là, c'est-à-dire en termes de capacitance. Est-ce que c'est 2000 en termes de capacitance, soit 2 microfarads, 4 microfarads, etc. Et il faut tenir compte de taux de voltage également.
Okay, I think that might have been truly the last question. Yes. Any more comments? No. Before we end. Thanks to everyone for attending. Ok, je pense que ça c'était la dernière question. Et nous dit merci à tout le monde qui a participé. Prochain. I think we lost Marie Claire. Seems to be. Michael, are you alive? Hopefully, yes. Well, I guess we'll see everyone in a couple of weeks. Sorry, I got kicked off, but back here, thank you everyone for participating. Our next meeting is on Tuesday, June 15th for Q&A. Et pas oublier, dans session question-réponse, il y a des questions tout que le professeur a posé nous. Alors, on a songé préparer davantage pour ça. Thanks again, everyone. Have a good rest of your day. Merci à tous. Bonne fin de journée. À la prochaine. Thank you very much. Okay. Thank you, Toby. Thank you, Tom. Thank you, Michael. Thank you, Lisa. Thank you, Barbara Campbell, for your time. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Bye. Bye.